Hello students, and in these lectures we have started discussions of the applications of the uniform circular motions. You don't know what is the uniform circular motions, just revise about the uniform circular motions, and again we are revise what we are discussing in the previous lectures. Uniform circular motions, it means before the discussions of the uniform circular motions, what is the circular motions? The motions of that object which can be follow the circular path and the center of the rotation is outside of that particular object. This is called as circular motions. And uniform circular motion, it means the motions of that object which can be follow the circular motions with constant angular frequency. This is called as uniform circular motions. And in these lectures we are discuss the applications of, please taking heading of application of uniform circular motion, that is UCM, uniform circular motions. Mainly four applications we are discussed in the topics, that is horizontal circular motions, and after this we are start vertical circular motions. The four types, that is vehicles along the horizontal circular track, these types we are discussed in this lecture. And another one is well or wall of the death, त्याला आपण मौत का कुआं देखील म्हणतो. This is second applications of the applications of uniform circular motions with the horizontal motions. Then another one is vehicles on the banked roads, and last one is a conical pendulum. These four applications we are discuss the applications of uniform circular motion with the horizontal circular motions. Mainly two types of the circular motions, horizontal circular motions and vertical circular motions. After this we are start vertical circular motions. First, please take the heading of vehicles along horizontal circular track. Horizontal circular track. This is the first applications of uniform circular motions with the horizontal circular motions. Consider a vehicle. Consider एक vehicle आहे. Consider a vehicles which can be vehicles or the vertical sections of the cars or vertical sections of the vehicles which can be moving on the, that is horizontal circular track. Horizontal circular track having, जर सर्क्युलर असेल तर ती काय सर्कल असेल तर त्याची एक छोटीशी गोष्ट आपल्याला माहिती असण्याची बेसिक गोष्ट जी रेडियस असते, हॅविंग रेडियस आर. ठीक आहे. एक व्हेकल आहे किंवा वर्टिकल सेक्शन्स ऑफ द कार आहे, ती कार हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ट्रॅक वर फिरत आहे विथ हॅविंग द रेडियस आर with center that is C. Let's draw on the diagrammatical representations of the here. Consider this is the center, that is the C is the center, and the radius will be drawn like this. This is the distance between the C from this vehicle. या ठिकाणी vehicle आहे, आपण vehicle draw करणार आहे, car draw करणार आहे. ठीक आहे. Then this is my car. This is my car. हे माझे कार आहे. ठीक आहे. This is the my Tarzan under the cars. Then the radius, this is the center of the mass of that particular vehicles, cars. Then the center, distance from this center to the center of circle is, center of mass of the car to the center of the circle is radius r. Okay, this is our vehicles
अँड दिस इज द सेंटर. अँड हे व्हेकल्स कसं आहे, अशा पद्धतीनं दे विल बी मूविंग टुवर्ड्स टू दिस ऑर लाईक दिस. अशा पद्धतीनं हा व्हेकल्स मूव करत आहे. तर त्या व्हेकल्सवर लेट्स फाइंडिंग द फोर्स ॲक्टिंग ऑन द कार. फोर्सेस, कुठले कुठले फोर्स त्यावर ॲक्ट होत आहे. फोर्सेस ॲक्टिंग ऑन द कार. फोर्सेस ॲक्टिंग ऑन द कार. लेट्स फाइंड द फर्स्ट. जी काही वेट आहे कारची, काहीतरी या कारची वजन असणार आहे. देन वेट इज ऑलवेज डाऊनवर्ड डायरेक्शन, दॅट इज mg. वेट इज ऑलवेज डाऊनवर्ड डायरेक्शन. आपण जर वेट मेजर करायचं असेल तर वेट मशीनवर जाऊन थांबतो, वेट मशीनच्या खाली नाही. म्हणजे कुठल्याही ऑब्जेक्टचा असू द्या किंवा ह्युमनचं असू द्या, कुठल्याही पद्धतीचं ॲनिमल्स असू द्या, वेट हे ऑलवेज डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये असते. तर ही ऑब्जेक्ट स्टेडी आहे. Then the weight of that weight is, first is forces acting. Weight is vertically downward. Vertically downward. This is the weight like mg. Weight is vertically downward direction मध्ये आहे. तर सेकंड टाइप्स ऑफ द फोर्सेस, जे काय फोर्स ॲक्ट होत आहे. द नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिक्युलर टू दी सरफेस. या ठिकाणी सरफेस ही सरफेस आहे, तर ह्याला परपेंडिक्युलर असणार जे काय फोर्स आहे. द नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिक्युलर फोर्स ऑफ द सरफेस. दिस इज द नॉर्मल. अँड द mg अँड नॉर्मल्स आर बॅलन्स टू इच अदर. इक्वल आहे. mg आणि नॉर्मल हे दोन्ही फोर्स हे कसे आहेत, इक्वल फोर्सेस आहेत. देन normal force is vertically upward. Vertically upward directions, that is n. Then काही फोर्स आहे या सेंटरकडे टुवर्ड्स होत आहे. जसजसे व्हेकल्स टर्न घेत आहे त्या टर्नमध्ये ज्या टायर्स अँड सरफेसमध्ये काही कॉन्टॅक्ट आहे, त्या कॉन्टॅक्टमुळं एक फ्रिक्शनल फोर्स तयार होत आहे. द फ्रिक्शनल फोर्स इज डाउनवर्ड, नॉट अ डाउनवर्ड, दॅट इज द फ्रिक्शनल फोर्स इज टुवर्ड्स टू द सेंटर. दिस इज, रिमाइंड दिस इज द युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन्स. एक असा फोर्स आहे युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन्स मेंटेन करण्यासाठी. त्या सरफेस आणि त्या व्हेकलच्या टायर्समध्ये एक फोर्स आहे. त्या फोर्सला म्हटलं जातं फोर्स ड्यू टू स्टॅटिक फ्रिक्शन्स. दॅट इज थर्ड टाइप ऑफ द फोर्स, फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. स्टॅटिक फ्रिक्शन कशामध्ये आहे, फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस and tires of vehicles. एक की पॉइंट सांगायचे म्हणजे जसजसे स्पीड वाढेल, वेलॉसिटी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कार्स, पर्टिक्युलर व्हेकल्स, जे काय आपलं टार्झन अंडर कार आहे, त्याची जसजसे स्पीड वाढेल तसतसे फ्रिक्शन देखील वाढणार आहे. ठीक आहे. दिस इज द की मुवमेंट. सिन्स हे जे एक फोर्स आहे दॅट इज मास, दिस इज द वेट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कार इज वर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये आहे. त्याच फोर्सला अपोजिट करणं जे काही नॉर्मल फोर्स आहे दॅट इज वर्टिकली अपवर्ड. आणि हे दोन्ही फोर्सेस कसे आहेत, दोघांना बॅलन्स करत आहेत. म्हणजे जर दोन्हीचा समेशन घेतला तर 0 येईल. देन दॅट इज द बॅलन्सिंग फोर्स, दॅट इज n इज इक्वल टू mg. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. n is equal to mg. Since the normal reaction force is always perpendicular to the surface, since the normal reaction force and weight of that vehicles will be matched to each other or will be balanced to each other.
देन जी अशी आपण काय बघत आहे, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. सर्क्युलर मोशनमध्ये बघत असताना एक अशी फोर्स आहे, एक सेंटर आहे, सी इज सेंटर, अशी एक फोर्स असते जे टुवर्ड्स टू दी सेंटर असते, त्या फोर्सला म्हणलं जातं सेंट्रिपेटल फोर्स. देन सेंट्रिपेटल फोर्स म्हणून जे काही काम करतं या ठिकाणी, दॅट इज अ स्टॅटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. अँड सेंट्रिपेटल फोर्स जी काही फॉर्म्युला आहे, एफ ऑफ सेंट्रिपेटल फोर्स that is equal to minus m omega square into r or minus m v square upon r. This is the formula for to calculating the centripetal force. This centripetal force equation. Then Fs is equal to this one. Then Fs is equal to mv square upon r. Okay, एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर. तर या ठिकाणी ओमेगा घ्यायचा होता, पण काय घेतलं नाही, आपल्याला लिनियर वेलॉसिटी फाइंड आउट करायचं. लिनियर वेलॉसिटी कशाची असते, जी ऑब्जेक्ट सर्कम्फरन्सवर असते त्याचं लिनियर वेलॉसिटी असते. म्हणजे अँग्युलर या ठिकाणचं वेलॉसिटी आपल्याला फाइंड आउट करायचं नाही, ह्या व्हेकलची वेलॉसिटी आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे की मॅक्झिमम किती स्पीडला हा जो काय आपला व्हेकल्स आहे, जो काही आपला कार आहे, तो इझिली सेफली टर्न होईल. ठीक आहे. देन दिस इज अँड दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 2. एक छोटासा प्रोसेस आपल्याला करायचा आहे, फक्त हेच गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवायच्या आहेत. तर दिस इज द की मुवमेंट डिवायडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. ह्या इक्वेशन 2 ला ह्या इक्वेशन 1 न डिवाइड करायचं आहे. ओके. देन एफ एस अपॉन एन, एल एच एसला एल एच एसनं डिवाइड करायचं आहे आणि आर एच एसला आर एच एसनं डिवाइड करायचं. दॅट इज एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर डिवायडेड बाय एम इंटू जी. ठीक आहे. देन दिस एम and this m will be cancelled. The remaining equations are, that is fs upon n, that is equal to v square upon rg. V square upon r, this will be rg. This is the final equations, the equation number 3. जर या व्हेकल्स किंवा ही सिस्टीम बघितलं, इन such system that the radius of that particular circle, the radius of that particular circle remains same. ठीक आहे. अँड मोशन जसे होत असते ते या गोष्टी सेम आहेत, आर देखील सेम आहे. देन वेट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर व्हेकल्स विल बी सेम. जर स्पीड वाढला तरी मास कमी होतो, वेट कमी होतं आपल्या कारच्या, अशा काही गोष्टी नाही आहेत. देन त्यावर ॲक्ट होणार, जर एम जी सेम असेल तर त्याला बॅलन्स करणारा जो काही नॉर्मल फोर्स आहे तो देखील सेम असणार आहे. तर वेलॉसिटी वाढत गेला म्हणजे हे जी काही इक्वेशन, दिट इज अ सेंट्रिपेटल फोर्स जे काय आहे, दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दी वेलॉसिटीज. जर वेलॉसिटी चेंजेस झाला तर या ठिकाणी फोर्स चेंजेस होते. म्हणजे या ठिकाणी याचा जर वेलॉसिटी चेंज झाला, या जे काही सेंट्रिपेटल फोर्स म्हणून काम करणं हे जे फोर्स आहे या ठिकाणी फ्रिक्शनल फोर्स आहे. जेव्हा व्हेकल्स अलॉंग द हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ट्रॅकवर असते तेव्हा जर वेलॉसिटी वाढली किंवा कमी झाली तर हा स्टॅटिक फ्रिक्शन्स चा फोर्स देखील वाढतो किंवा कमी होतो. दे डायरेक्ट रिलेटेड. आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे मॅक्झिमम वेलॉसिटी. मॅक्झिमम वेलॉसिटी किती असायला पाहिजे की आपली जी काही कार आहे सेफली टर्न होईल. ओके, लेट्स फाइंड इट. मॅक्झिमम, देन fs max, that is maximum static frictions upon n, that is equal to v square max, maximum velocity of that particular car or vehicles, upon rg. Then fs max upon n, that is equal to mu s, that is the coefficient of static friction. Mu s written here, that is mu s coefficient of static friction.
कोइफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. व्हॉट इज द म्यू एस इन द इक्वेशन्स. हे इक्वेशन दिलं जातं, gives the name of, gives the meaning of mu s. Then mu s is the coefficient of static friction. This question will be asked in the 3 to 4 marks in the our examinations. Explain the expressions of the maximum velocity of that cars, of that vehicles which are along the horizontal circular track. Vehicles along the horizontal circular track. What is the questions? Expressions, gives the expressions of the maximum velocity of vehicles along the horizontal circular tracks with 3 marks. Then हे जे इक्वल हे आहे, म्हणजे हे जे इक्वल काय आहे, दिस इक्वल टू दॅट इज v स्क्वेअर मॅक्स अपॉन rg. जर a इक्वल टू c असेल, b इक्वल टू a असेल, देन सॉरी a इक्वल टू c असेल, a इक्वल टू b असेल, तर b इक्वल टू c असू शकते. कन्सिडर करा या ठिकाणी b हा आहे, हा a आहे आणि हा c आहे. a इक्वल टू b आहे, ठीक आहे, एकाच कलरने दाखवलं, a इक्वल टू b आहे आणि a इक्वल टू c देखील आहे. a इक्वल टू c म्हणजे हा इक्वेशन दॅट इज a आहे आणि हा c आहे, तर b इक्वल टू c ऑलवेज असू शकते. तर दिस इक्वेशन्स विल बी इक्वेट. तर हे इक्वेशन्स आपल्या परत या ठिकाणी इक्वेट करायचे आहेत. देन f ऑफ mx, देन v स्क्वेअर ऑफ मॅक्स इज इक्वल टू v स्क्वेअर मॅक्स अपॉन rg इज इक्वल टू म्यू s. देन v स्क्वेअर इज इक्वल टू v स्क्वेअर मॅक्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर जी. देन आपल्याला फाइंड आउट करायचं मॅक्झिमम वेलॉसिटी. लेट्स स्क्वेअर रूट करायचं याचं. देन दिस इज द मॅक्झिमम वेलॉसिटी ऑफ दॅट कार्स. याच्यापेक्षा जर जास्त वेलॉसिटीनं आपण या ठिकाणी आपलं जे टार्झन कार आहे चालवली, तर आपली जी काही कार आहे विल बी स्लिप्ड, झोपत नाही आहे, स्लिप्ड फ्रॉम द ट्रॅक. त्या ट्रॅकवरून काय होतं, स्लिप होऊ शकतो. घाटाची जी काही वळण असते त्यामध्ये हा एक्झाम्पल्स यूज केला जातो. त्याला जर फिजिक्स समजत असेल किंवा हा एक्सप्रेशन त्याला समजत असेल, इतक्या वेलॉसिटीपेक्षा कमी वेलॉसिटीनं जर तो जात असेल, इतक्या व्हॅल्यूपेक्षा कमी वेलॉसिटीनं जर तो जात असेल, तर तो मे बी सेफ असणार आहे. दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन. इन द नेक्स्ट लेक्चर्स वी आर डिस्कस द वेल और वॉल ऑफ डेथ, दॅट इज मौत का कुआं.